Eyeafrica TV, and wherever you are around the world. Thank you so very much for joining us. We are happily back again this morning, as always, ready to take you through in some of the latest issues and developments in the country, as we have been doing. And of course, thank you for being with us from Monday to this day, Friday. Of course, always been excellent to have your company. And of course, as we get into the final episode of the week, we hope it will be a great one yet again. And of course, thank you so very much for coming along wherever you might be following us. And for those of you following us on our various social media platforms, thank you once again for coming along too. And let us hear what you think on issues that we are always discussing on this platform, and many other issues that also will be discussed in today's edition as well. So if you are just joining us for the first time, please make it a day with us, because we are here every week from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time when we shall be, of course, here to discuss pertinent issues in the country. It has been a rainy morning here in Banjul, in case you are away from home. But thank you once again for coming along. It's Friday, and we say Juma Mubarak to each and every one of you out there with us on this final edition of the GMA. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat fas yéene àndaat ak yéen ci beneen édition bu mujj ci week bi di Good Morning Africa programme, comme ni ñu ko yàgg di àndee ak yéen. ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar bu baax, waaye it di leen ñaanal jàmm, di leen wax juma mubarak. ñu jéggalu nag ci yéex a tàmbali bi, waaye xam ngeen ne tey dañu fajaroo ak taw, léegi dem ak dikk bi du yomb, waaye foog ñu ñëw janoo ak yéen fas yéene waxtaanee réew mi comme ni ñu koy defee ak yéen saa su nekk. ñu ngi leen di gërëm nag bu baax a baax fi ngeen mënta ne di ànd ak ñun saa su nekk ci jotaay bi. ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax, di ñaanal ñëpp ñu nga xamante ne ñu ngi seetaan nekk ci biir réew mi wala ci diaspora bi. ñu ngi leen di gërëm di profito di ñaanal ñu tawat nekk ci kër yi ak ci hôpital yi, waaye tamit fàttewu ñi nga xamante ne ñu ngi ci kaso yi di leen ñaanal, waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile to Central Prison di ñu wettali ko suba bu nekk. ñoom ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax, yàlla teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités. yàlla mun na ko, yàlla na ko yàlla def. gannaaw loolu dañooy ñëw jox Modou Mohamed Niang kaddu gi, moom tamit mu nuyoo bu paree incha allah ñu dalal suñu ay gan. am nañ fi gan bu am solo, ñu fas yéene waxtaanaat leneen lu am solo incha allah ci réew mi comme niñ ko yàgga di defee incha allah. di leen gërëmaat bu baax, waaye Modou Niang nuyu naa la, di la ziar ci suba si, di la wax juma mubarak. monsieur le directeur, ma bàyyi la nga nuyoo. jërëjëf Amadou, maa ngi laa nuyu bu baax di la ñaanal juma mubarak, di ko ñaanal képp nga xam ne yaa ngi seetaan Eyeafrica TV nekk si réew mi fii wala bitim réew. comme noo ko waxee rek Good Morning Africa Monday dina leen fi nekkal ba Friday waxtaanee lu xew si réew mi. wala lu ñuy waajal wala lu ñuy séntu solo dafa am solo bu baax. ñu si jaajëfal ñi si ànd ak kër gi yëpp, comme noo ko waxee jéggalu gars yi si léete commencé bi because taw bu mu nekkoon di def te xam nga rek fii dem ak dikk bi yombul. waaw surtout bu tawee moom waaw bu tawee driver yi bëri dañoo taxaw. waaw yis bàyyi loolu waaye. costume kay tane wuñ costume foofu paxi rek ñoo fa nekk. ok kon nag gars yi defar sa yoon. waaw ok kon ñu defee ko su ko defee am naa ne dañ ko tënk rek. because comme noo ko waxee. am nañ fi gan te war nañ waxtaanee lu am solo loo xam ne dafa soxal réew mi. incha allah xam naa si kanam tuuti rek dinañ ko dalal. leen daal di dugg si waxtaan bi ak yaatal bi incha allah. all right jërëjëf su ko defee mu ngi noonu gërëmaat ko bu baax Modou Niang ci nuyoo bi. comme ni nga ko waxee dañ ko tënk rek tey ndax waxtu baa ngi waaxu te foog ñu dabante ak moom ndax la ñu fas yéene waxtaan dina ci am solo. tey suñu gan ci jotaay bi mooy waa African Center for Democracy and Human Rights of course studies. ñoom lañ fi am ñu war a waxtaane nag wàllu yoon ak yoonal ak mbootaay boobu, ñoom seen taxawaay ci biir réew mi, waaye tamit ci lan la ñu yëngu amal ko askan bi. tamit am na tamit lu ñuy waajal ci taxawaay bi nga xamante ne taxawaay bu am solo la. dinañ ci sekk ak waxtaan ak ñoom ci loolu ñu gën ko leeral. waaye lan moo tax ñu ñëw ci programme bi wala tamit dinañ ci ñëw léegi incha allah. ci leen ku leen fi teewal of course mooy the executive director of the center mooy madame Hannah Foster. moom la ñoo sekkal waxtaan incha allah gis ngeen ko noonu. madam, thank you very much for coming. We appreciate for you been here. We're going to discuss. I know we will jahas bahas as we always do. The conversation will be in English and certainly in the local language as well, because in most often we prioritize the local language so much because of our viewers, but because we are talking about human rights, democracy, this is a topic that I believe would interest our viewers, and of course many of the people also out there watching.
But first, I will allow you to extend your greetings to our esteemed viewers, and then we set the ball rolling. Thank you very The much. mic, please. Yeah. Thank you very much for the opportunity to come for this conversation relating to the African Center and its work. Yeah. I am pleased to be here, and I am happy to speak to your audience this morning, and look forward to a healthy conversation. All right. Thank you very much. Thank may you. nuyu suma mbokk yi dégg olof ngeen baal ma nag suma olof bi taxu koo set waaye maa ngi leen a nuyu ku si nekk ci turam ak i santam di leen wax ne kontaan naa pour nekk fii ak yéen ñu waxtaan ci affaire centre bi ak ci li ñoo waajal ci suñu activities yi. jërëjëf. all right jërëjëf. dama ragal nag kon xam naa boo ko déggee mun ñam moom dina am problème parce que lii moom leer na de. leer na de. te ñu olofal ko benn yoon rek waaw nañ dem jaxas baxas bi. jaxas baxas. waaw ñu suba kañ. all right thank you very much. So we will of course come back later ci Wolof version bi as ni nga ko waxee, but just for a start, like you said, we hope we'll have a healthy conversation, of course. Briefly, tell us about the center, when it was initiated, and what is the purpose. Okay. The African Center for Democracy and Human Rights Studies was established in 1989. Okay. So konte di nga gis ne at bii lañ am ñetta fukki at ak juróom. Wow, okay. Yes. moo ñu mag fuuf. Déet léegi dañ ko sancoon ci turi Sir Dawda Kairaba Jawara moom mooy founding father bi ci tangam lañ establish centre bi fekk na Justice Jallow moom moo nekkoon Attorney General and Minister of Justice, moom mooy first chair of the center ba pare ñu am first director bi Justice Sok Raymond Sok moo nekkoon first director bi ba pare ñu am ñeneen ñu leen jàppale ku ñoo wax Adama Dieng moom sénégalais la waaye mu ngi doon liggéey Geneva si tàng boobu si organisation bu ñu doon International Commission of Jurists ba pare amoon na beneen Ghanéen kooku mu ngi doon di liggéey Office of the High Commissioner for Human Rights. So ñii ñoom ñoo taxawal centre bi fii tàng boobu fekk na African Commission on Human and People's Rights heads of states yi ñu ngi ko sanca indi ko mu dëkka si Gambia. So noonu nag ñi ne waaw léegi dëgg la commission bi pour state si lañ but nit ñi askan wi ñoom tamit war nañoo am foo xam ne dinañ leen mun a strengthen seen capacity ndax ñoom it ñu mun a engage ak commission bi. So noonu lañ taxawalee centre bi. wante centre bi daf dee def lu bari. daf dee def capacity building, which is training and education. Daf dee also def research and documentation. There is a lot of advocacy work that we do, and also we build networks in terms of solidarity, in terms of ensuring that we are able to come together, and the program is called Networking for Human Rights in Africa. Ci ron programme boobu nag si nga gis ñuy am di organize forum bi nag daf dee indi organizations yi from all over Africa. Yéena yi sax di nga gis ni am nañu jógee National Human Rights Institutions dinañ ñëw. Yéena yi di nga gis sax ay state representatives dinañ ñëw pour déglu foofu nag forum bi waxtaanukaay la waxtaanukaay li xew ci affaire human rights ci Africa surtout. waaw di nga gis dina am ñu jógee ci dëkk yi te dara dina am tamit ñoo xam ne ñu ngi jógee yeneen continent ni ki ñu jógee Europe ñi ki ñu jógee America di diaspora bi ñoom it dina ñëw ñu wax affaire yi human rights ci seeni dëkk yi ak si Africa ak lan lañ bëgg a gis African Commission bi def ci loolu ak surtout yëfi démocratie tamit xam naa def leen di yitteel bu baax doo mun a wax human rights te waxuloo démocratie te waxuloo governance because they are interlinked te doo si mun a bàyyi sax development because du human rights amut development du am. Human rights abuses dina bari, violations dina bari. So dina gën suñu soo ne human rights di nga xam ne danga see boole démocratie, danga see boole development, danga see boole peace sax because jaama su amutee development du am.
nga faa fekk human rights violations bari na ñun ñëpp ñu ngi fi bi ñoo wax affaire TRRC bi waaw xam nga bi ñoo wax TRRC dañ nañ TRRC waaye TRRC soo koy wax dafa fekk human rights violations bari na ba nga xam ne nit yi jaaxle nañ waaw ba pare bi loolu xewee affect na suñu démocratie affect na suñu governance ba pare affect na it suñu development because am na ñu bari ñoo xam ne liñ daan di mun a def duñ ko mun a def waaw because am na gàllankoor yu nekk so what is your view of our state of democracy and maybe human rights situation bi ci réew mi because you are trying to compare lu xewoon before and lu feeñ ci TRRC bi and of course this current government ñoo initiate those kind of programs and all that but currently naka ngeen gisee loolu ak ban taxawaay ngeen ci def wala ngeen nekk di xalaat pour def ok affaire yi pour am dëkka mu def observe human rights loolu nag liggéey bu mag la because da nga gis ni da nga bëgg a indi affaire yi politics ak governance te ñun ñëpp xam nañ ne politics moom lim àndal bari na ba pare ñoom si seen boppa ñi dee nekk politicians ñoom su ma eboo wax ne ñoom li gën ci ñoom lañ dee gën di toppa suñ waxee governance nag dañoo seet li gën ci askan wi soo di nga gis ne li dee nekk problème mooy naka nga mun a indi ñaar yooyu together nga ma amee place ma bugga man ma dem ci kanam bugga ñi nga xam ne ñooñu laa taxawal ñoom it ñu dem ci kanam soo duñu bari ñoo dee jiital askan bi dafa am ñi nga xam ne seen boppa la ñoo jiital because dañu bugga ñoom ci seen boppa seen affaire mu gën a dem kanam loolu nag daf dee jafe trop pour nga am ñi nga xam ne dañoo boole seen dem kanam ak bu askan so loolu moo dee indi disparity bi between politics ak governance yes because governance pour ñun ñëpp la waaw because dëkk bi pour ñun ñëpp la waaye politics bi dang dee gis ne daf dee nekk pour ki nga xam ne kooku moo fa taxaw ba am place parce que ñun ñëpp dégg nañ ñun si yenn dëkk yi ñu ne waaw soo bëggee taxaw lu neex nit yi ngaa wax waaye boo demee ba jël place bi li la neex ngaa def so loolu yëpp ñun ci suñu boppa ñun nit yi war nañu bàyyi suñu xel ci loolu ñu am ñi nga xam ne dañoo nekk a gor li ñoo wax li ñoo diggee loolu la ñoo def waaw so ñun ci suñu liggéey liñ dee def mooy pour waxtaan indi nit yi ñuy waxtaan affaire yi human rights ok nga baal ma foofu danaa la dog tuuti parce que in most cases ci réew mi ok bu issues of human rights amee wala violence here and there most cases wala most often ñoo dégg mooy di National Human Rights Commission dañ dee dégg ñu issue statement wala wax ci ndax da ngeen di def yu mel noonu at some point if you see anything happens and you feel ne it's human rights related matter ak da ngeen ci am concern wala dafa xalal nasaxal suñ démocratie da ngeen di am stake in that and maybe make a position to our leaders ñun loolu bokk na ci li ñoo def moo tax dégg bi maa wax ma ne la dañ dee def advocacy waaw advocacy nag mooy soo demee nga gis ne am na lu la jaaxal ci dëkk bi di doxee war ngaa mun a toog nga ne ok léegi Pa Modou moom moo responsible pour lii ñun dinañ jootu Pa Modou ne ko Pa Modou yaa ngee bàyyi sa xel li leen ngee dox de waaw ñun dinañ liñ dee njëkk a def mooy pour ki nga xam ni moo fa nekk pour waxtaan ak moom suñu waxtaanee nag ñu am liñ bugga ñu emale ko foofu buñ waxtaanee amuñ liñ bugga di nga gis nag dinañ door di binda ba pare waaye di nga gis ne du nekk ñun rek dina nekk ñi nga xam ne ñooñu la ñoo liggéeyal dinañ waxtaan ñu d'accord ne lii mu ngee am lii buñ ko seetaanee ci kanam lii dina am soo di nga gis ne li ëppa ci liñ dee def ci loolu ci NGO forum bi nag dang dee gis yene di nga am lu ëppa 200 or more nit yu participate so di nga gis ne si foofu ku nekk dina ñëw ak agendaam dinañ def an overview of the human rights situation in the Gambia in Africa
waaye di nga gis dañu jógee Gambia ñoom it dinañ wax ñoom si Gambia lan moo fi nekk ak lan lañ war a bàyyi xel ci Gambia bu fekkee ne dañu bugga governance bi dox ni mu war a doxee soo di nga gis ne ku si nekk ku ñëw rek yow am nga loo war a indi ci waxtaan googu léegi waxtaan boobu bu jeexee si nga dee gis nag ñu dal di binda ay kayit yónnee ko si commission bi yónnee ko ci suñu yenn partners yi ñi nga xam ne ci area yooyu la ñoo liggéey parce que ñun ñëpp xam nañ ne human rights dafa yaatu na torop ngaa gis ku nekk naan la human rights waaye soo ko dooree di ko sefet bari na torop waaw soo di nga gis ne si biir foofu si la ñoo dañ dee always indi nit yi ñu waxtaan ñu d'accord léegi bu fekkee ne nag problème am na ba mënuñu wax bi waxtaan gi mënu si dara tang boobu nag dinañ binda pétition tang boobu nag dinañ binda ay lettre yoo xam ne dinañ ko yóbbu si mécanisme si nag mooy ñi nga xam ne ñooñu lañ dénka pour ñu geestu waxtaan yooyu ni ki soo waxee human rights defenders am na koo xam ne ñu ngi ko dénka si African Commission Human Rights Defenders soo bu fekkee ne dañu jàppa kenn ci nekku si lu nekkut yoon te wax nañ munuñ si dara war nañoo mun a binda kayit yónnee ko kooku ne ko boo demee de jàppa nañ Pa Moodu ci askan yii si lifin yi te ñun foog nañ ne lii Gambia war na def lii ak lële su ko defee moom mooy enu wax bi mu wax nag léegi ak ñi nekk ci nguur bi ne leen yëg nañ ne lii ak lii léegi ñun xam nañ ne yéen ratify ngeen African Charter bi te yaakaar nañ ne yéen tamit war ngeen a mun a def lii pour nit yi xam ne yéen a ngee doxal yoon because soo leen nekkee a state party to a convention dañ leen expect pour yéen tamit li convention bi laajte ngeen mun ko toppatoo di ko doxal seen biir dëkka waaw interesting am na solo mon yang anything bala may continuer waxtaan bi ak moom ci li mu waxagum ci seen taxawaay ci réew mi ak liñ defagum lenn na lim ci wax boo ci amee li moo jàng parce que yëfi démocratie yi human right yitte ku nekk la te nag waaye am na ñoom ñi nga xamante ne nekk ay advocacy groups taxaw gis ne loolu dañ ko saxal ci réew mi foog naa dafa am solo. am na solo baas li mu jot a wax su ko defee anti ne la laaj ndax ci réew mi fii comme lu nga expliqué noonu mos dal na leen si wala gis ngeen ko fii wala dund ngeen si lu mel noonu. waaw loolu mënut a ñàkk. because bu fekkee ne yaa ngeen liggéey si human rights. foog dina am yu la si fekka waande ñun ñëpp xam nañ ne human rights nu mun a mel. dafa promote dëgga dafa promote yoon. so because of loolu di nga gis ne suñu liggéey li si ëppa yëpp dañoo use instruments yi dañoo use conventions yi pour ñu dimbale ñu mun a gën a understand naka la réew yi war a def naka la nit yi si seen boppa lan mooy seen rights lan mooy seen responsibilities. because ñu bari dañu foog ne suñ ne human rights rek ñoom luñ leen def moo gën a metti ñoom liñ def seen morom. waaye human rights li mu wax mooy am nga right waaw waaye am nga responsibility pour make sure ne sa morom yow li la metti bu ko def waaw. kon daal win-win la war a nekk. dëgg la am na solo ndax ok xam nga soo ne Afrique dëkk yi bëri ñu ci ay jafe-jafe tey soo doon xaymaal ñu leen si gën a fu ngeen si gën a bàyyi xel ne yéen a ngay gis ne lu fa war maanaam ak yelleefi nit ñi doxaluñ ko fa bu baax wala am na tane wante duy ñàkk si réew yi ndax am na dëkk bu nga xam ne de soo doon wax da nga naan bokk na si yi ñu gën a jaaxal pour ñu gis ne déglu neen lu ñu leen a wax bañ delluwaat jox nit ñi seen ak seen yelleef. yëpp yi nag dangaa gis ne ku nekka ak sa boppa bu metti waaw dëkk bu nekk mu ngi am boppam bu metti soo ko seetee ñun ñëpp bu yàggul rek lañ doon tàccul Sénégal waaye fi mu nekk nii boo dégloo bu baax yu bareñ faa xew yoo xam ne su fekkee ne bàyyi nañ leen yar nañ leen dëkk bi du neex dina delluwaat si li mu nekkoon waaw nga dem si yenn dëkk yi nga xam ne ñu ngi am natural resources dëkk yooyu tamit problème mu ngi foofu because di nga gis ne ñi dee ñëw pour war a ñëw génnee resources yi
ñu bari si ñoom nekkuñ Africans waaw du nekk ba pare dañoo ñëw yàq dëkk bi fii sax mu ngi fee am kon loolu yëpp dafa da ngeen koy saytu yooyu yëpp dañ koo seet am na si ñun ñoo xam ne loolu mooy seen specialisation so ñun ñëpp dañoo liggéey si human rights but am na ñeena si ñun ñoo xam ne am nañ specialisation soo ñëwee ci natural resources soo ñëwee si environment bi am na ñi nga xam ne loolu mooy seen liggéey bu yàggul rek am na ñu bari si ñoom about 20 of them jëlee nañ leen ci Afrique sowu janta because centre bi dafa it's a regional organisation indi nañ leen fii ñu waxtaan ak ñoom seeni affaire natural resources affaire environment ak human rights ba pare ñu jéebantal leen nag léegi su fekkee ne violation am na ci seen area naka lañ war a yootoo African Commission so su ko defee ñu bañ waxtu bu nekka ñuy puusante di xeex ñu xam yow su la nit dóoree yow waruloo feyu xam nga dangaa toppa yoon bi nga am ñoo xam ne nga toppa yoon boo xam ne di nga mun a am redress waaw waaye bu fekkee ne nit daf la mbéj nga mbéj ko foofu yow em nga ak moom parce que tooñ am na foofu waaw so fii nii am na tàng maa ngi dégg ñu ngi wax affaire yi jën yi si géej gi ñu ngi wax tamit affaire yi diw gi fi nekk ak naka la yeneen dëkk yi ñu ngi foofu maa si Angola yi maa si Mozambique yi ñoom ñëpp ñu ngi am foofu waaye dëkk bu nekk am na boppa bu metti li si gën ñun ci suñu liggéey li ñu foog mooy su fekkee ne ñi dëkk foofu xamuñu moo dee indi problème so liñ war a liñ dee def mooy pour xam loo leen ne bu fekkee ne violation bi am na ek da ngeen war a def nii pour mun a jot ci African Commission pour African Commission war a mun a ñëw foofu because ñoom tamit am nañ mandate pour war a visite dëkk yi am nañ mandate pour yóbbu problème bi ci African Union Commission waaw waaw xam lan mooy seen rights lan moo war a doon seen taxawaay bu ñu amee any concern fan lañ war a dem pour seen bunta ak seen problème yi saafara waaw léegi di nga gis ne su loolu féelee nag li ñoo wax litigation am na si ñun ñoo xam ne dañu specialize in litigation litigation mooy litigating ci African Commission or litigating at the national level dem ci court bi waaw dem ci court mooy yëfi yoon mu ngoog waaw te loolu tamit dafa nit ndimbal mu ngoog ak orientation mu ngoog pour nit ki xam lan mooy sa ak sa yàlla bu ñu defee lii am nga right pour mun a claim justice at the court te loolu da ngeen fexe tamit loolu nit ñi gën koo xam dañ def loolu tamit parce que NGO yu bari la ñoo liggéeyal ci Afrique sowu janta ak ci outside of Africa fantastic always problems classe amee si politique moo dee génne adresse ak yooyu noonu ndax waaw kooku noonu da ngeen dee liggéey ak bu nekk fii tam waaw ñun dañoo liggéey ak National Human Rights Commission dañoo liggéey ak institute bi dañoo liggéey ak African Commission ñoom lañ dee gën di liggéeyal ba pare dañoo liggéey tamit ak AU fële Addis Ababa dañoo liggéey ak ECOWAS li ñoo wax regional economic communities yi ba pare am nañ partners ci dëkk yu bari parce que si suñ training yi ñu dee def nii train nañ organizations from over 45 African countries ba pare am nañ partnership because di nga gis ne suñu forum bi am nañ sub regional focal points in North Africa, in South Africa, in West Africa, in East Africa, in Central Africa, and in the diaspora. ak bu yàggul rek in 2019 door nañ léegi saxal nañ lifin focal point pour lusophone Africa ñi nga xam ne dañoo laaka portugais because dañu gestu woon ñu gis ne ñoom dëgg la seen dëkk yi am nañ violations waaye ñoom duñ dee wax soo ñu dem consult ak ñoom ñu gis ne soxla nañ loolu because ñu bari seen dëkk yi ñoom sax dëgg la ratify nañ African Charter waaye duñ daan di joxe seen report yi soo ñu am pour train leen on reporting naka la ñoo reporté the state of human rights seen dëkk yi soo di nga gis ne si bu yàggul nii rek Guinée Bissau présent nañ seen report CSO yi def nañ tamit alternative reports Mozambique tamit
ñoom it présent nañ seen report so di nga gis ne ñoom soo gisoon mënuñ woon ko def before loolu amuñ woon capacité bi ba pare xamuñ woon lan lañ war a def so ñun li lifin mooy pour won leen yoon bi naka la ndax ñu bañ di nekk di xeex ak seen waa di kay di werante di indi li ku nekk mu xam ne lu nekk rek soo defee ndànka ci kaw yoon di yàlla mun na ko saafaral waaw. All right, interesting. Well, of course, like you said, Africa's Center for Democracy and Human Rights institution wala mbootaay bu yàgg la ci réew mi te Gambia dafa amoon ni bot bu ñu ko doon xoolee ci wàllu démocratie moo tax lii ñu def ko Africa ci ni mu ko waxee depuis late of course first président Sir Dawda ñëpp dañ ko ràññeewoon ci wàllu démocratie ak human rights def ko fulaloon ba taxoon loolu mu am ci réew mi xam naa ne da ngeen amee line of programme yi ngeen war a def of course ci fan yi di ñëw but balaa ñooy ñëw ci loolu lan moo nekk seen main focused in terms of the programs you are implementing of course am na li nga highlight ba pare generally li ngeen di def but ci yan area ci advocacy yan groupe ngeen nekk di target sort of pour liggéey ak ñoom is it about women or girls or let's say the vulnerable in our society to people to know or are you targeting maybe at the country ñi nga xamante ne maybe sometimes for them to know human rights issues is very very minimal and all that so yéen ñoo nekk seen targeted people si activities yi ngeen di roll out balaa ñoo ñëw ci li ngeen bëgg a def. ok ñun suñu activité yi li si ëpp yëpp ñu ngi target the marginalized and the vulnerable groups because yow jàng nga xam nga bala la nit di ñëw di mbokkate wala suñ xarit bii nii nga xam ne mu ngi xala ponkal bala ko nit a box dina xalaataat waaye bu fekkee ne waaye bu fekkee ne ñu ngi gis yow yaa ngi yooy amuloo lifin am nga waaw soo di nga gis ne si dëkk bu nekk am na groupes yoo xam ne dañ leen dee xeeb whether it's racially whether it's seen ñàkka néew doole whether si ñàkka lu ñu am seen am ak xëj na fi ñu dëkka ak yooyu yëpp dafa am nañ persons with disability soo ñun suñu liggéey dañ dee gën di liggéey ak ñooñu jigéen yi parce que am nañ programme sax boo xam ne dañ ko jagleel jigéen yi am nañ youth yi dañ dee lifin soo di nga gis ne anything luñ dee liggéey su dee training la dañ dee make sure ne jigéen yi are represented dañ dee make sure ne the disabled are represented dañ dee also make sure that the youth are represented so different categories of people from the marginalized and vulnerable groups dañ leen si dee boole si kanam ci weer bii nii ñu ngi indi ñi nga xam ne dañ leen ñoo jiitee religion ak tradition waaw léegi boobu la ñoo ñëw waxtaane but balaa loolu am na lu ñëw suma mind bi I feel na need to ask this mooy ci affaire yi yoon parce que affaire yi yoon tamit lu sensitive la very so te réew mi fii léegi ñu bari dañoo ragal sax pour dem wala nga dem ba si biir suñ la jógee dégga sax pour nga am sa dégga bi dafay nekk jafe-jafe parce que am nañ koy some cases nit ñëw jooji atte pour ñu implement loolu pour yow nga am li nga war a am it's a problem. Issues like that, not definitely nekkal a concern, especially those marginalized groups or those vulnerable groups in society. Women, jigéen dem ak góor court, dem ba moom mu win court bi, waaye li court bi wax pour ñu def ko moom mu jot li mu war a jot, it's a problem. So yooyu dañ ko dee dégg ci réew mi tamit sometimes. loolu bari na lool. parce que da ngaa gis sax koo xam ne daf laa jaay doole. ëppa na la doole mu ngi la bëgg a won maa la ëppa doole waaw loolu daf dee am gis nañ ko waaye gis nañ tamit ñenn ñoo xam ne dañoo try pour am waaye di nga gis ne duñ am dimbal waaw looloo tax danga dee gis ne am na yenn NGO yoo xam ne ñu ngi si dëkk bi civil society yoo xam ne ñoom tamit dañ dee leen na dee dimbali pro xam nga naka la tuddaati duñ leen dee fay gratis xam nga danga dee gis pro bono lañ ko dee ooyee nga xam ne dinañ leen ñëw dimbale won leen naka la boole leen ak commission bi boole leen ak looya xam nga am na looya yoo xam ne ñoom sax duñ la fayee dañu gis ne lii nekkul yoon ñu taxaw dimbali la loolu daf dee am waaye li nga wax nii emut rek ci dëkk yi even African Commission bi nga xam ne réew yi ñoo ko
taxawal dang dee gis yéenay daf dee ñëw ak décision boo xam ne sax pour dëkk bi implement décision boobu daf dee nekk problème waaw leena mooy am na tamit lu ñoo wax African Court on Human and People's Rights at least boobu tane na because boobu gis nga ne boobu judgment lañ dee taxawal te judgment bi tamit am na dëkk yoo xam ne ñu ngee try ñu ngee implement judgment si so in a case of like that lan ngeen mun a def nit somebody seeking for justice mu dem ba am justice mu mujjee amaat injustice sort of loolu dafa xala doy waar yow fi nga yaakaare ñoom ñooy lay fompal sa roxoñ nga dem ko ñu def ko but yow li nga war a jot still is a problem exactly nga amaat ci naqar so loolu bu amee loolu daf dee am yeah exactly so what do you do in issues like that some of these NGOs suma yenn colleagues yi liñ dee def dañ dee make sure ne whatever outcomes come out of those issues dañ koo popularize dañoo def ku nekk mu xam ne lii moo xew yóbbu nañ ko fii léegi lii moom la décision bi àttekat lii la wax African Commission lii la wax léegi lii lañ expect Kenya pour mu def léegi su ko defee ñu door nag di binda ay pétition di yónnee ci pétition yi ci partners of Kenya pour ñu xam ne Kenya def na injustice ci benn groupe for example soo demee foofu am na groupe si ñoo wax indigenous groups ñi nga xam ne ñu ngi dëkka si ñoom si àll bi lañ yàgga di dëkka ba pare am na si ñoom sax demuñu school amuñu opportunity pour dem school amuñu dëkkuwaay yu baax duñu lekka lu baax waaw mu ngoog si area boobu East Africa Tanzania Uganda waaw bari na ci lool waaw bari na torop si soo dangaa gis ne even seen dëkkuwaay seen land yi dangaa gis nguur gi daf ko dee jël ci seen loxo waaw so am na cases yooyu yu bari sax dem nañ si African Commission African Commission may na leen dëgga waaye am na décision si yooyu yoo xam ne ba léegi Kenya dafa good implement ko so est-ce que so ñu ngi nekk nag waaw di nga gis ne dañoo liggéey ak ñooñu because bugguñu ñoom tamit because some of them dang dee gis ne dañ dee so discourage because amatuloo foo dëkka ba pare ñu jël leen yóbbu leen koo xam ne da nga taama dëkka si aala bi fu def tànki neen fu nekk ñu jël la solal la daala dugal la si fu ne lifit loolu tamit da ngaa gis dafa mel ni ki nga génnee jën génne ko ci ndox bi ne ko kaay yow fii nga war a nekk te jën soo ko génnee si ndox bi da nga ko rey waaw mu ngoog so loolu yëpp daf dee am so waaye popularisation bi waaw dissemination bi daf dee am ba pare dañ dee also encourage lifin forum pour waxtaanee ko ci kanam ci weer bi ni dinañ am benn forum benn dëkka boo xam ne boobu for the past 15 or more years almost 20 years since 2003 waaw ba léegi over 20 years ñu ngi ci xeex bàyyi nit ñaa ngi ñu bari dee nañ foofu jigéen ñi ñu bari réep nañ leen in Africa right in Africa fii nii bi yoon dinañ am panel ci forum bi waaye dinañ am a side event on that particular country waaw country bi ñun ñëpp xam nañ ko so leen neexee mun naa leen ko wax waaye benn si ñoom mooy Sudan waaw Sudan moom Sudan ñun ñëpp xam nañ Sudan dafa xew métti na trop dafa yéeme waaw dafa yéeme suñu amee ndaje yii nii dëkk yi amee problème yooyu dañ leen dee waxtaane dañ leen am side events dañ leen a defal panel si forum bi ñi nga xam ne dañ jógee si dëkk bi ñi nga xam ne ay doomi dëkk bi lañ ak ñi nga xam ne ñu ngee jàngal li faa xew dañ leen dee indi ñoom ñëpp ñu toog ñu waxtaan lan ku nekk li nga xam nga defin ko ku nekk li nga foog ne loolu lañ war a def ñu lifin wax ko waxtaanee ko yónnee ko si commission waaye Madam Foster waxtaan yooyu am na solo baax na but at some point the impact ban impact lay am because most of the ñu war a implement yéen seen resolutions and some of the proposals you made are the politicians in most cases the leaders and in some cases you feel like they leen dee jox di dof here they wouldn't want to listen or maybe dafay jafe because for example in Sudan lu fa xew ñaari generals ñu am problème and now the nit yi ñooy soona exactly especially the women and the girls xew loolu moo ñoom ñoo ci gën a sonn waaw dëgg la li nga wax lu am la waaye tamit
impact mu ngi am. Okay. Because ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo am xeex bi di def lu ñoo def. lu leen neex. ñoom ci seen bopp. xam nañ ne nit yi bàyyiwuñ leen. parce que ñun fii nii dañoo wax seen wax bi songa leen fii. ba pare dem si UN Human Rights Council. ñu yóbbu fa waxtaan yii nii. indi ñeneen. indi ñi nga xam ne ñoom la UN bi jox liggéey boobu. bu yàggul rek. am nañ a fact finding mission bu comprise of ñetti nit. ñoo xam ne dem nañ Uganda dem nañ Tanzania dem nañ Kenya area boobu yëpp dem nañ fa pour xam dem nañ si refugee camp yi pour xam pour leeralal Human Rights Council bi. ba pare ñun liñ dee def tamit bu fekkee ne si commission bi fii am na luñ fi def. liñ dee def tamit mooy information bi jóge fii ñu yóbbu ko fële. so di nga gis ne dëkk yi di nga gis Sudan xëj na gis na ne fii NGO yi ñu ngi fi bari wax ba bugg a dee di wax lu nekk ñu daw dem si UN bi buñ demee sa UN bi fekk ñu fa tamit ñun man not ne man waaye dina am suñu yeneen of course ñun every other day wala every other week we'll have a story relating to issues like that in our news so loolu nga gis they give you the statistics on human rights violations, on gender-based violence, sexual violence in girls and women in some of these war-torn countries. Of course. Sudan in particular. So look at how it's disheartening. But you know, I feel impact ngay am because fact finding mission bi am na ba pare nit ñi nga xam ne ñu ngi dee ci famine bi am na yenn ndimbal although seen général yooyu ñu ngi jéem a use lifin bi ndimbal bi pour war a dëgëral seen boppa xam nga loolu yëpp a ngi am foofu waaye bu fekkee ne ñu ngi koo waxtaan nga gis ne yow da nga bugg a dem dimbale foofu bala nga dugal sa alal foofu di nga war a xam fan la war a gën a amee njëriñ waaw dafa fekk wax bi wax nañ la because am nañ ñu nga xam ne ñu ngi si biir am na ñu nga xam ne ñu ngi si biti soo bu ñi si biir mun nga jàppañee na waaye ñi si biti xaw ma foolee na daaxee ba jàppaleen loolu moom moo nekk mbir mi so coming back home ci li ngeen bëgg a def da ngeen ngi plan pour organize training for religious and traditional leaders on human rights related issues training boobu kañ la and of course lan mooy objective lan ngeen foog ne those important people ci society bi yi nga xamante ne war ngeen leen mun a boole ci li ngeen di def ba ngeen tàggat leen ci wàllu yoon ak yoonal ci dëkk mi di Gambia. ok yëf yi ñaari activité la. dañoo am consultation. because ñun dañu geestu. ci suñu liggéey ñu gis ne affaire yi religious and traditional leaders yi they are not involved in human rights. ba pare yéen ñun ñëpp fàttaleku nañ bu yàggul rek démba bi ñoo wax affaire yi this FGM ñun gis nañ ay religious and traditional leaders yoo xam ne ñoom ñoo jóg di bugg a wax jigéen ñi naka lañ war a toogee ak naka lañ war a def gis nga human rights integrity nit ki yow da nga ko war a jàppale mu mun a liggéey mu mun a dunda ci dignity waaye loo xam ne du may nit ki dignity loolu dafa indi problème soo ñu seeti suñ database ñu ne waaw kon ñun ñi nga xam ne jàngal nañ leen affaire human rights ñi si ëppa ñëpp nekkuñu ci religion nekkuñu ci tradition soo dañu war a def loolu so since last year ñu ngee waxtaan am na ñu ñoo dem di leen seeti ñi nga xam ne leen call ni leen ñun dañ bëgg a def lii because lii lañ gis so ñu ne baax na so ñu dem ut nañ tuuti xaalis so ñu ngee dinañ indi about 30 nit or more because dinañ am ñu ñoo jël from the continent waaw dinañ leen indi su neexee yàlla dañoo first day bi dañoo waxtaan ak ñoom ci seeni liggéey naka lañ gisee human rights ñoom ndax am nañ occasion yoo xam ne religion clash na ak human rights ak lana ko indi waaw ak ñoom ci seen boppa naka lañ dee adressé issues yooyu ndax xam nañ naka la ñoo engage African Commission ndax xam nañ am nañ because xam nañ ne fii am na naka lañ paramount chief naka lañ dee def ba war a egga ci paramount chief bi
so bu ko defee loolu yëpp ñu seet ko tu fekkee ne ñoom léegi dañu war a am seen knowledge of human rights eggul fi mu war a egga léegi lan lañ bugg a jàng ci loolu su ko defee su ñooy build seen capacity si lan so su ko defee suñ définir loolu at the end of the first day war nañoo mun a xam ñoom seen knowledge of human rights fu mu toolu ñoom seen integration of human rights si seen liggéey fu mu toolu ak léegi fi mu nekk nii bu fekkee ne ñoom dañ war a engage lan lañ soxla yan gaanaay lañ soxla pour mun a def loolu so first day boobu bu jeexee dinañ am answers yooyu yëpp léegi nag ñu def training because xam nañ ne training mu ngi nekk ci diggi loolu because xëj na boo gisee ñenn te ñun xam nañ ne ñu bari si ñoom xamuñ affaire human rights so looloo tax nag léegi ñu daal di defar programme yi ñaari fan from the 11 to 12 consultation bi on the 10 la waaw ba pare training bi on the 11 ak 12 so ci ñaari bés yooyu dinañ nekkat di waxtaan ak ñoom affaire human rights system bi African human rights system bi naka la lana fa nekka ak ñoom naka la ñoo engagé ak système bi ba pare dinañ leen also introduce to the African human rights mechanisms waaw ba pare su fekkee ne yow religion ak tradition moo nekk sa area of expertise naka nga war a mun a lifin so lii nag ñu ngi koo def ak African Commission because ñi nga xam ne some of the mechanisms si nekk foofu invite nañ leen ñoom tamit dinañ ñëw ba pare si biir dëkk bi fii ñun ñëpp xam nañ ne am na fii ñi nga xam ne ñu ngi jànga nga ñu nekk imam oo ñu nekk kalifa ñu ngi si biir dëkk bi fii ñoom it dinañ leen oo ñu ñëw bokka ci waxtaan bi waaw so the participants ñuy bokka ci waxtaan bi ba si training bi du Gambians kese dañoo jógee ci yeneen countries du Gambians kese dina am ñi jógee si continent bi yëpp ak Gambians ñu bokka ci mu ngoog si waaw déedéet ci diine because ñun liñ bëgg a xam mooy naka la ñoom seen xam-xam bi si diine naka lañ see mun a intégrité human rights waaw because ñu bari si ñoom xanaa si dëkk bi ñoom ñu ngi ko pour mu waxee ko noonu because foog ñëw wax ak ñooñu tam baax na because ñoom comme ni mu ko waxee léegi ku si nekk mun nga am nit ñi la góom ak ay mbooloo su fekkee ne li ngay def xawutam méngoo tuuti ak yoon am na ci waaw ute am na ci ay non moo diina bi nuñ ko dee xoolee ay non xam naa ñoom niñ koy xool xam nga ñooñu xam nga nit su amee ñu topp sa gannaaw exactly li ku njiit boobu li muy def daf ko war a xam because it's not ñu mooy dugal si pax dafa bëri du nekk moom rek so loolu tam dafa baax pour ñu tàggatee te xam naa ne anything lu ñu indi islam bi moom dinañ ko fa fekk parce que fii am na lu bëri lu mu prépare waaw so loolu noonu ñu bëri dañ dee bàyyi loolu dem seet ñoom luñ bugga so loolu tam dafa jar waxtaanee waaw ñun ñëpp tamit xam nañ ne even for example affaire yi jigéen yi problème yi si nekk li ëppa yëpp affaire yi patriarchie la tradition la culture la foofu la mbungoog soo di nga gis culture bi moo si gën a bëri léegi dina am ñi nga xam ne dinañ present papers yooyu du ne ñoom ñoo xam lu nekk waaye ñooñu dañoo ñëw pour wax yooyu pour ubbi discussion bi pour ñeneen ñi nga xam ne am nañ si experience ñu mun a share experience si yooyu ba pare ñoom ñëpp ñu mun a wax ne ok ñun ñëpp d'accord nañ ne lii ak lii suñu problème léegi ñun tamit ñu ngeen ne da bëgg nañ pour def lii ak lii pour saafaraal ko léegi naka la ñoo liggéeyee ñun religion mooy suñ background ñii tradition mooy suñ background ñii human rights mooy suñ background léegi naka la ñoo mun a toogee pour make sure ne dinañ mun a address those issues together waaw so loolu moo indi waxtaan ba léegi na yéen as the organizers am ngeen li ngeen di yaakaar maybe for outcome of these trainings because in a religious perspective nit mun naa wax ne ok maybe ñi yëpp dañoo jógee from different countries ñu nekk si example in Islam ñoo nekk ñu bokka Christianity tamit ñoom dañoo bokka gis-gis maybe but in terms of tradition mun na wax ne Gambia somehow is different from Senegal or Mauritania or maybe Ghana in terms of their tradition so on issues ndax loolu du nekk matter bi nga xam ne xëy na dana indi xala jafe ci yéen parce que xëy na Gambien si ni ñoo gisee seen tradition ak yooyu wala tradition da ngeen feel ne tradition is a tradition
so mun ngeen discuss to find a way out. Tradition is dynamic. Okay. xam nga dëgg la am na yenn it's not static. Yeah. ñun ñoo dee jéem a indi lifin yi but tradition should be dynamic. Okay and respond to the needs of the nit yi nga xam ne ñoo ko war a practice loo xam ne daf leen a gaañ war nañ koo mun a génnee du dëgg waaw waaye ñun man pour tontu la li si nekk mooy lii tradition mu ngi fa culture mu ngi fa religion mu ngi fa waaye li gën di nga gis ne li tax ñuy ñëw together mooy pour ñu xam li fa nekk ñun ñëpp ñuy jàngal suñu morom ñu xam because xëj na yenn yi ñàkk xam moo ko indi so moo tax ñu njëkkee waxtaan bi bala ñoo def training dafa ngeen ne dina yomba loo xam ne dinañu war a jëriñ ñun ñëpp foog naa ne ñàkk a waxtaan bi mooy indi problème bi waaye bu ñu waxtaanee waaye bu ñu waxtaanee war na mën a jubóo yaakaar naa ne dinañ war a jubóo waaw and one of the outcomes is su lii jeexee ñoom dañ leen a def try ñu become the core of a network of religious traditional and human rights activists su ko defee ñooñu continue message bi mu filter down to the masses waaw ok waxtaan boobu dina baax parce que ama dama gis ne fii am na benn imam bi yëngu si mbiri human right fii lu nekk la day dégg parce que imam la warta dugga si lii war na waaw lu nekk ñu ngi ko sa yekk dégg na si lu nekk so moo tax ma nag ba dina yomba waaye foog ne comme lu mu wax rek luy njëriñ yi ñëpp yaakaar naa ñàkk waxtaan moo si ay waaye suñu waxtaanee di war nañ seen war a mën a waxtaan boobu sax laa bëgg na loolu moom moo ci gën a am solo dañu bëgg a jiital waxtaan seen biir xam ku ne te loolu ban bot ngay xoolee mbir mi lan moo ci sa te li ci gën a métti ay morom yi ñu ñoo wax ne borom xam-xam leen am leen comme ñoom dañ sometimes dañ ko dee dal because fi ñu ko dee kóot tam si diine bi lañ ko dee kóot waaw diine bi waaw si ñoom te loolu da nga gis ne bu leen indi wax boobu because waxi diine suñ ko ekkatee fii dinañ am problème because gis nga Bible bi waaw ak even Quran bi waaw gis nga ku fi paree def lu baax yes di nga dem tibee fu baax fi waaw ku fi paree def lu bon dangaa dem tibee foofu tam xaw ma ci Quran bi waaye ci Bible bi ba Yeesu taseeyee ak seytaane ba mu ko ne léegi dangaa sujjuut nga jaamu ma may la fii yépp seytaane moo wax loolu Yuusuf seytaane moo wax loolu Esa mu ne ko kenn rek la ñoo jaamu waaw mooy yàlla mu ngi ci téere bi lii la wax ci ñetti temptation yi mu ko wax yépp lim ko tontu mooy it is written mu ngi si téere bi waaw soo ñun nii li si téere bi suñ ko toppee ci yoon waruñoo gaañ waaw waruñoo gaañ téere bi du gaañ kenn téere bi pour defaral ñun ñu mun a am dunda bu rafet boo xam ne dafa méngoo li ak li yàlla bugga yàlla ñun ñëpp la bugga te buggut kenn ci ñun dem uyu ji seytaane waaye ñun tamit war nañoo try ci suñu boor Quran baa ngi fa pour dimbale ñu Bible bi mu ngi fa pour dimbale ñu tradition mu ngi fa because ñun xam nañ suñ traditional leaders yi ñoom tamit dañ dee toog di aate te ñooy aate dañoo aate diggante dëgga ak lu dëgga so lu nekk si ñoom si ñëpp ndax human rights la ndax religion la ndax tradition ñoom ñëpp ñu ngee deal ak dëgga ak lu nekkul dëgga te kenn si ñoom ci kaw yoon du war a toppa loo xam ne nekkul dëgga mu dëgëral ko waaw am na solo su ko defee ñu ngi leen di gërëmaat nga nag dama this week naka sax this week am nañ bor bu rëy moon ñam bu ñu war a fay depuis Monday ba léegi mënuñoo fexe ba ubbi line si sax ba tey tamit ragal naa ne du mën a nekk but because time baa ngee dem so te xam naa ne lu des ci waxtaan bi bareetut waaw ci fàttali rek tey ñu ngi waxtaan wàllu yoon démocratie related issues ci réew mi ak ci Africa parce que suñu gan mooy the executive director of Africa
for Center for Democracy and Human Rights Studies ñoom lañ fi am tey ñu ngi waajal programme bu am solo pour mun a waxtaan li nga xamante ne mooy wàllu démocratie ak human rights ci kilifa yi ci ñu war a jógee ci Afrique ci réew yu bari ñëw fii ci réew mi Gambia ñu mun koo waxtaanee loolu tamit dafay doon lu am solo su ko defee madame xam naa ne forum bi dina nekk from the 13 to the 15 okay waaw training bi nag ñu ngi ko am Kairaba Beach Hotel forum bi dina nekk Sir Dawda Kairaba Jawara Conference Center ba pare on the 16 dinañ am yeneen activity foofu yeneen panel different organizations yi ñu ngi foofu so dinañ am suñ paree dinañ share information boobu commission bi mu ngi start on the 17 waaye on the 18 panel bi ma laa wax ni affaire Sudan dinañ ko am si conference center bi waaw from 2 o'clock ci bëccëg waaw ba boori 5-6 waaw loolu am na solo léegi ci ñu because problème bu ndaw wax dafa jaaroon National Assembly te am na nit yi diine yi demoon National Assembly ndax involve ngeen leen si ñoom tam waaw ñun gis nga su ñooy organise dañ dee invite state bi usually dañ dee invite from either justice or foreign affairs ba pare dinañ invite tamit National Assembly ba pare lifin judiciary bi dañ leen a invite because xam nga ne lu toolu nii mënuñ ko wax te duñu oo chief justice bi suñ ne loi si dëkk bi fii moo jiitu buñ ne tradition mooy kalifa fële Bansang suñ waxee tamit religion mu ngi foofu so moom ñaari mbaxana moom jox nañ ko fa mbaxana because dina moderate some of these things waaw and loolu tamit moom tamit he's the first chairperson of the board of the African Center for Democracy and Human Rights so moom moo nekk njaati gi ñi war a ñëw bu neexee yàlla su ñëwee ci Gambie ñu war a participer ci religious bi ak traditional part bi ndax xaw ma da tànn ngeen leen ba pare bu fekkee ne tànn ngeen leen ñoom ñaata la wala fan leen jógee tamit ndax nekkul ci Greater Banjul area bi ñii di same faces yu mën a gis rek ngeen faa yóbbuwaat ndax wala ci réew mi fu ngeen gox bu nekk region bu nekk wala su fekkee loolu na bari waaye am na yi nga xamante ne dañoo jógee ci kaw gi ñëw bokka ci waxtaan bi pour ñu xam parce que tamit am na yenn human rights violations ak concerns tamit yu nekk in other part of the country so that selection or identification yi nga xamante ne def ngeen ko boobu tamit naka la pour ñu xam selection bi ñu ngi ko finalize because we have 4 positions wande because dañu feel ne 4 bi tuuti na liñ def mooy boolewuñ si ñi nga xam ne dañ leen oo as facilitators so am na facilitators yoo xam ne Gambians lañ or moderators ñu ngi leen si boole te compté wuñ leen ci 4 participants yooyu waaw so religious dinañ indi nañ religious participant and tradition or waaw am nañ dinañ am kenn Islam kenn Christianity dinañ am kenn beneen religion ba pare dinañ am tradition waaw ba pare ci ñi facilité tamit dina am ñeneen ñoo xam ne bokk nañ si groupes yooyu waaw all right that's great because looloo dee tax ñun duñ dee faral di taana ñii ñëw dañ dee am NGOs yi dañ dee am criteria ñoom ñu apply ñu taana leen waaye di nga gis ne pour affaire yi lii nii dangaa gis ne dañ leen a binda ne leen yónnee ñu keena ñun duñu ne jox ñu Mamadou oo jox ñu Paap dañoo ne yéen lii la ñoo def lii lañ séntu dañ bugg a nga yónnee ñu kenn koo xam ne dina mun a nekk foofu dina ba pare dina mun a participer dañ koo séntoo all right yéen a ngi organise programme bu mag a program like this is really good because lii dana tax nit ñi gën a xam media bi daf ci dee play a role bu am solo and it's good ne suñ collègue Pa Modou moom moo la gunge ngeen ñëw ñu waxtaan lu mel ni but same relationship at the media and what are the plans pour ngeen gën a mun a maybe gën a yokk activities yi ñu gën a siiw parce que wax naa la fi in most cases bu issue amee maybe da ngeen di génne statement perhaps wala da ngeen di engagement
but ni ko National Human Rights Commission di defee mu gën a siiw in the media xam naa ne don't you feel ne da ngeen xala des gannaaw ci côté boobu and if not what lan ngeen nekkoon di def and probably what plans do you have to do more if there's any man it's just a question waaw baax na nga laajte loolu exactly because centre bi yàgg na di liggéey ak media bi am na fii seen media personnel yu bari balaa National Human Rights Commission ñun ñoo leen doon di train dégg nga ma soo di nga gis ne ñoom si activité buñ dee am dañ dee def provision pour ñu war a ñëw participate xam nga pour ne ñëw cover so any activité buñ am dañ leen fa dee dugal loolu bokkee wut ak yenn activité yi nga xam ne dañ ko suñ colleagues dañ ko dee organize outside and it needs the participation of a journalist we reach out to the media houses ñu def leen ñoom ñu dem so the relationship with the media is very good. Fantastic. It's very good parce que ñoom dañoo ñëw opening dañoo ñëw closing dañoo def interviews boobu benn la beneen bi fu may waxee sax mooy kon organiser panels like this pour wax te kii moom moo nekk focal point bi when it comes to media and communications in the center boobu am na solo bu baax moo tax moo ko gisee ma ne la moom moo la gunge xam naa ne taxawaayam dana doon lu am solo but fi may gën a wax tamit mooy xëy na panels like this on radio talk shows and TV panel discussions on human rights issues ci li ngeen di def loolu xaw ma ndax bokk na ci li ngeen di xalaat pour def ko wala yeneen ko doon def pour tamit mu gën a leer dañ koo def leena li nekk li fin hindrance bi jafe-jafe yi dang dee gis ne yéena yi liñ dee charge daf dee seer am na ñeen ñi parce que léegi laa gis nga gis ñu ne ok mun dinañ la jox sport waaye bu njëkka ba safoon na safoon na because danga soo waree apia dangaa fay waaw te lii nii man dama ko gis as educational because lii nii di nga si ñu bari ba pare ñi dee am lu ñu laajte sax daf dee gën a baax because waxtaan dina am suñ si jógee yee yow mun ngaa ñëw ci office bi dinañ la jox contact ñu gën a xam mu ngoo loolu moom xam naa léegi waxtaan moo war a am media bi has a role to play yéen am ngeen taxawaay du ñàkk yéen tamit léegi gos media bi tamit dafa foog mu survive foog ngeen dugal dara ak yooyu foog mu am te nag waxtaan bu amee juboo dina am ngeen bàyyi xel ne ñun CSO la ñu amuñ xaalis waaye xaalis daf dee ñëw nag anti bàyyi xaalis waaw daf dee ñëw de dañoo jàppalante non CSO si affaire daf dee dugal léegi boobu nag bul wax loo xamul but anyway boobu xëy na ci beneen waxtaan la waaw boobu kay xaalis du doy waaw du doy moom boobu kay du doy soo seetee li ñu war a liggéey yëpp amuñu génn waale xaalis bi soxla pour def liggéey bi because du ñun rek ñoo koo def ñun man li ma fos yi as head of African Center ñu toolu foo xam ne yéen ñii sax ay activiste ngeen a doon loo xam ne man duma fa nekkutee pour wax ko faj ko yéen mun ngeen koo faj parce que am ngeen xam-xam gi yéen doo leen ko munutee xam ngeen fan la war a dem pour ñu faj loolu because bu fekkee ne loolu am na si dëkka dangaa gis eewute bi dafa bëri dafa yokk te dafay dimbali te ñun loolu lañ bëgga loolu moo tax man ñuy wax affaire empowerment because empowerment du pour man waxtu bu nekk ma ñëw di la waxal déedéet ñu ne tubaab mu ne he who wears it feels it yow mi moo ñoppati yow mi moo maati yaa ko xam so yow su fekkee ne xam nga naka la dafa gën a yomb pour ñun ñëpp te réew mi bokk na ci problème bu ñu gën a ñàkk a xam bi dafa bari ba bari soo gisee ñu bari jàpp ne politiciens yi ñu continuer di jël advantage on the masses mooy ñu bari dañ leen xam nga moo tax déjà naka sax civil naka la sax government institution bi ñu bari am problème seen taxawaay civil education loolu is lacking in this country te loolu dafa war a bokk ci non wax ma la yéen sax de ñoom because ñun dañ dee liggéey ak ñoom waaw ok National Council for Civic Education waaw exactly dégga ñooñu nag yàlla dégga la bëgg ñu ngee liggéey xaw ma nag lan mooy seen challenges waaye man xam naa ne am na yenn programme yu bari yoo xam ne liggéey naa ak ñoom waaw xam nga loolu mun nañ ko apprécier ci luñ fiil ne civil education bi ci réew mi surtout ci xam nga Gambie tamit bu ñu waxee ñu bari léegi yu bari dañ bugg a toog rek non xam na waaye nag xam nga ñun tamit jóg waaw dañ di war a jóg ba tey am na ñi nga xamante surtout ñu nekk ci kaw gi lu leen war a taxawoo ci côté boobu dafa xala des parce que lu bari
ñoom dañoo bàyyi suñ defee élection bu jotee rek ñu jóg a dem sensitiser nit ñi nii ngay voté nii ngay choose sa candidate for benn week 2 weeks that's not enough. This should be a continuous process wax ak nit ñi gën a xam lan moo nekk seen taxawaay balaa élection because presidential election is every 5 years. Parliament election the same but nit ñi dañ war a continuer di waxal moo tax ñun ñu bari ba xëy na loolu nekkul topic bi loolu xëy na dinañ ci ñëw ay wis na ñoom ñoo fi toogoon loolu nekk na ci suñu liggéey tamit exactly so Gambien si because léegi nag mu ngi foofu waaw naka lañ ko dee waxee ñu ne benn lam waaw du keleng waaye bu fekkee ne ñun ku si nekka ñu ngi ñëw together ba pare ku nekka sa area of expertise yaa ngi faa liggéey dangaa gis ne ñun ñëpp dañoo kontaan ci outcome si waaye bu fekkee ne benn institution munta sensitize from fii ba fële foog mu am ñoo xam ne ñu dimbalante waaw loolu am na so solo man looloo tax di nga gis ne one of the living of the center mooy we always promote networking we always promote coalition building waaw so leen because su loolu amee di nga gis ne ku si nekka liñ am expectation di nga mun a def loolu benn nit du mun a def absolutely te suñ ne aala guy yu bari moo tax benn guy du mun a nekk aala waaw so ñoom am nañ ñan lañ dee liggéeyal xëj na am nañ challenges of course waaye man ci li ma gis ñu ngee try man noonu ñu ngee try but waaye nit yi tamit dañ war a jóg parce que yow because man ñëw ma wax la nga ne waaw ñu ngi fi am ñi war a wax waxuñ déedéet man su ma xamutee dara dama jóg dem laajte ji waaye ñaata nit a dee dem ñàkk a wax bi dafa am loolu ñum amal advantage ñooñu nag buñ sañoon situation bi remain as it is waaw ñàkk xam am na ñu gënal de ñàkk xam bi bi di def loolu te loolu si la ñuy falu ñoom di especially yu bari but like I said maybe di plateforme bi du ñu may ak time bi sax xëj na jeex na but there's more time bi moom ñun dañ ci gën a waxtaan inshallah naa ne anti moom mu ngi lifi ree rek xam naa moom mu ngi liggéey gars yi non xam naa waaye gars yi tam am na ñu ñoo liggéey Council for Council and Civil Education dañu war a gën a vibrant ñoom da xam nga seen lay mooy ne amul ñoom tam dañ dee lay de amuñ lii amuñ lële amuñ ma ne nit ci seen bopp government bi moo leen war a mun a dooleel ñu def loolu ma ne loolu government rek mënut koo def non I know bon moo tax seen maas yi ngeen am si rôle civil society bi am ci rôle and some of the active media am ci rôle ak volunteer of course yow mi xam that's why di ñëw rek di ko wax si rajo bi doyut no but this is a mainstream of communication tey xam nga ñaata nit nga waxal soo fi waroon def too doo wax ak ñëpp so media is paramount ci lépp li ñëw def ci réew mi it's fundamental and it's key so loolu moom beneen affaire la wax naa la moo tax ma ne la comme waxtaan bi loolu boobu moom jaruñu si ñu dellu si waat ci programme bi so on a final note time bi jeex na lan ngay waxati ci li ngeen di waajal and lan la ci Gambia war a jëriñu at the end of the day because we are the host country I know it's an African idiom sort of but boo nekkee tamit njaatige te maybe war nga ci am bonus war na ci Gambia war na ci gën a gis boppam and maybe I know from here probably we will nañ gën a collaborate and have more of this because I think that should be the way forward partnership togetherness and for betterment of our population our people so what would you say on your last words on this leena kontaan naa si waaw parce que pa note ko daaw mu ne from now there'll be partnerships pour ñun loolu neex nañu torop ok after suñ activité yii nii activité yii nii nekkuñ activité rek in themselves activité yii nii pour war a mun a engage ak partnership bu gën a baax ak commission bi because commission bi nekkalut fa boppam nit yi la fi nekka so di nga gis ne li ñoo def nii yëpp pour make sure ne ñii ñëw di engage commission bi xam nañ naka la ba pare mun nañoo xam kan la ñoo waxa because di nga gis ne ci training bi dina am yenn commissioner yu ñëw ci forum bi dina am yenn commissioner yu ñëw ba pare ñoom tamit ñi nga xam ne dañ ñëw dinañ fi nekk ñetti fan during African Commission so ñi nga xam ne seen organisation yi am nañ observer status ñooñu dinañ wax ci commission bi waaw so ñi nga xam ne amuñ ñooñu di nga gis ne dinañ leen dimbali pour suñu ñibbee ñoom it ñu try pour apply pour am observer status
waaw su ko defee ñu ñoom tamit ñu am collaboration ak commission bi waaw baax na ñoom ñu am direct collaboration ak commission bi but ñun liñ dee gën di toppa mooy ñu nekk ci forum bi nga xam ne bu ñu soxla dara ci area boobu am nañ groupe boo xam ne ñoom ñoo mun a gestu foofu ñoom ñoo si mun a wax on authority because ñoom loolu lañ xam all right thank you very much Madam Hannah Foster, Executive Director of African Center for Democracy and Human Rights Studies fii ci réew mi ñu gërëmaat ko bu baax ci leeral bi ak ci ñëw bi ci facilitator bi waaye tamit Pa Modou Thiam suñ collègue ñu ngi ko gërëm because moom moo nekk di media focal point loolu am na solo ñu bàyyi la lan ngay tëjee ba next week Monday incha allah. waaw jaajëfal ko parce que wax dëgg yàlla lu mu fi wax yëpp lu am solo la. réew mi soxla na ko. because réew nit ay nit bu ñu bokkee réew dañu war di waxtaan. soo ku nekk bañ a foog ne rek li nga amee mooy di bes. loolu daf dee indi problème. te su dee islam su dee christian ñun mun neen dëkk ku si nekk téere bu nekk nangu na pour ñu dëkk. kon yaakaar naa problème waratul nekk foofu. moo tax pour waxtaan ak. nit yi islam yi ak nit yi diine yi sori dañ jar a waxtaanat de parce que ñoom dañ foog ne ñoom moom everything te loolu amul fenn dañ war a waxtaan man waxtaan boobu daf ma gën a ne waxtaan ak nu ñoo demee di wax ak nit ñi ak traditionnel waaw ak traditionnel si tam ñu wax xam ne amul benn aada bu nga xam ne boo ko bàyyee daf lay rey wala da ngay dee wala da ngay naan bu baaxut war nañ ko mën a waxtaan seen ni ko tëjee waxtaan ak nit ñi daal is good Amadou jaajëfal suma toom moom xamante nañ bu yàgg depuis 2021 si campagne bi ñoo àndoon daan yee gerte rek nag ak xaal muy jënd xaal rek man léegi ñu bari ña bokkante ci yoon waaw xam naa ne dineen gën a lifin parce que ñun lii def ñuy neex moom bu ma ko waxee ma ne ko lii nag ñun def ñuy ne ñun lépp lu nga xam ne askan bi def see bénéfice ñun dinañ si am taxawaay Eyeafrica pour ñu waxtaanee ko waaw bénéfice yi askan bi jaral lañu lu nekk waaw soo loolu tam dafa am solo te réew loolu daf si am solo bu baax di la jaajëfal anti bu baax jataay bi ak ndaje bi nga waajal am na solo ñaanal la si rek mu am successful parce que dina am impact si réew mi jërëjëf Modou Niang thank you very much ci jàngat bi ak taxawaay bi once again thank you Madam of course Foster for coming and Pa Modou as well moom la àndal ci ñëw ci Eyeafrica ñu doon waxtaanee wàllu yoon ak yoonal ñu ngi doon waajal wala ñu ngi waajal programme dégg ngeen lim ci wax su ko defee du ñàkk lu ci ruusee incha allah dinañ ci gën a waxtaanaat ci yeneen édition yi ñëw gën a gindi askan bi ci seen taxawaay ak yëngu ci biir réew mi dafa amoon leneen loo. waaw dama bëgg a jos wax ne. ku si am loo laajte. suñ office mu ngi Sénégambia. next to GT Bank. boo leen ñëwee foofu soo leen ma fekk di ngeen fa fekk Pa Modou. loo leen bëgg a laajte. dina leen ko leeralal bu baax. thank you jërëjëf loolu amoon na solo su ko defee mu ngi noonu gërëmaat leen sant leen fi ngeen mënoon a nekk di ànd ak ñun ci jotaay ji tey fii la ñoo yemandi ba next week Monday di jégalu nag kon ni ma ko waxee week bi yëpp mënu ñoo ubbi line si xam naa ñu bëri danañu xala mere Modou Niang but ni programme yi tuddee la ndax dañ dee bëgg a dégg ci ñoom ndax seen ay contribution dafay am solo waaye ñu ngi jégalu ci loolu bu baax waaye next week Monday incha allah bu ci yàlla àndee bu ñëwaatee dinañ gën a waxtaan ak yéen lépp rek ci seen yitte moo tax ñu nekk fii ñu jégalu nag bu dee am na kaddu yu fi jaar te bokk ni ngeen ko bëggee ñu ngi jégalu waaye yéene bi rek mooy lépp mu baax mu tegu ci yoon incha allah di leen wax jërë ngeen jëfati Juma Mubarak ba next week Monday have a fantastic weekend ahead see you bye bye